My full name is Bobby. My full name is Baja. To tell you the truth, I'm originally born in Bandung, so I'm from West Java, Bandung, but I spent the first 23 years of my life in Sydney, Australia. So from when I was this big, when I was just a baby, until I finished my all of my education, even got my first couple of work experiences, and I even got married in Australia until I came back to Indonesia in approximately the year 2000. So I've been back here for 23 years as well. Um, I'm married. I have 4 children, and after about 20 years of my career throughout the Asia Pacific region for many multinational companies, even local conglomerate Indonesian companies, um, in 2020, in the middle of the COVID pandemic, I decided to leave the corporate world, and I decided to open up my own company as well. So praise God, Alhamdulillah, I have my own company. It's a consulting company. The company is called Java Co, Java Consulting Group. And so I'm the founder of that company, and we've been around for about 3 years, and so far so good. And the owner of this institute, Jago Bahasa, is a close friend of mine. Her name is Ibu Anggita. And then when she reached out to me and asked me for advice, I didn't want to just give advice. I wanted to help because I think it's a very noble cause. I know there's hundreds and hundreds of English language centers, with the big name or the small name, but because this is more personal, this is more for executive level or in terms of working people. I think this is more real because it's going to be a lot more conversational with me. It's not going to be just the textbook and me giving you the verb plus the noun and plus the ing. No, I'm not like that. The real what happens in a conversation in English in the business world. And so, especially tonight, I've been asked to help you all just give you or another of how do you English not only in the business world, because some of you may be working, some of you may be not. I see someone here is only a fresh graduate, but it could be at the beginning of your career when you're about to go for a job interview, which is probably the pinnacle or the most crucial phase of your career. And you could say in a nutshell, your interview is do or die. If you don't make a good impression within the first Oh, bobo 15 nak. Udah mau bobo sayang? within the first 15 minutes of the interview, they're Gak not going enak to like badan. it, and they will try to stop the interview in a nice way. But if you can capture the interviewer or your chalon boss or your future boss, he or she will want to have the interview for more than 1 hour. Believe Yep. me, in my career, in over 22, 23 years of working in the Asia Pacific region, if your interview is below 15 minutes, forget about it. You're not going to get the job. But if your interview is above 45 minutes, you have a good chance of going to the next phase. It could be a second interview. It could be you given a business case presentation. It could be an assessment for psychometric testing, whatever it may be. So the interview process is crucial. And nowadays, ladies and gentlemen, I don't know if there's a gentleman here, but mainly ladies, English is key. I'm sorry to say, yes, we love Indonesia, where, merah putih, but if you don't have the basic English in today's world, in today's tough corporate world, you're not going to be able to compete. I'm sorry to say. Yeah. And that's coming from me that, I lived in Australia for 23 years. Now I live here in Indonesia for 23 years. But any other language, yeah, it's good to have a hobby, but English is key for the business world. So hopefully tonight you will learn a little bit from me, and you'll have many questions towards me that I can help you with in the world or in the realm of a job interview, especially in English. So, Mbak Fitri, that's my introduction. So maybe, Wow. yeah. Thank you so much, Mr. Bobby. Luar biasa. Applause dulu ya buat Mr. Bobby. Thank you so much. Gimana nih teman-teman?
tadi dari yang disampaikan oleh Mister Bobby, kira-kira, bisa dimengerti atau mungkin kayak masih belum yang, "Duh, ngomong apa ya? Ngomong apa ya?" Nggak apa-apa teman-teman, kita di sini mau sharing, ya. Jadi di sini kita tidak mencari, eee, udah ada yang pinter banget atau belum bisa, nggak apa-apa. Di sini kita justru akan membantu gitu, seperti itu ya teman-teman, untuk bisa berbicara dengan lancar seperti Mister Bobby tadi. Gimana, boleh sharing dulu sebelum kita nanti lanjut ke materi? Boleh, mungkin tadi kayak, sebenarnya saya ngerti, tapi kalau mau menjawab, mau nimpalin gitu ya, mungkin agak bingung atau gimana nih teman-teman? Silahkan langsung open mic. Iya, kayak gitu sih sebenarnya Mhm, ngerti yang diomongin sama Mr. Bobby ngerti, cuman mungkin untuk saya yang speaking mhm. balik mungkin agak gap ya, Oke. Miss Jadi Fitri gitu sih. oke oke, makasih sharing-nya Mbak Dea. Jadi kita juga ingin memetakan ini ya, kebutuhannya teman-teman, mapping your Yep, needs. yep. Betul, kalau memang bicara bahasa Inggris yang seperti Mister Bobby, pasti bisa, cuman kan berproses. Bener nggak Mister? Nggak mungkin juga Absolutely, yes, absolutely. It's a process, and pasti practice proses. makes perfect. Yeah, this is a cliche, Great. but practice makes perfect. And I think I need to be upfront and honest with everybody here. Mhm. My English accent, and it's very, very weird or difficult to understand because I came from Australia. So my accent is Australian Iya. English. There's American English, there's English, British English, Aussie Mhm. English, Canadian, New Zealand. There is not one that is the most correct. Tidak ada. Ah, oke. All the English is correct. So Mhm. whatever accent you feel comfortable with, that's the one you use. All my life, I use Aussie English. Can you repeat what you said, Bobby? No problem. We can repeat. But you choose an accent, and if you're comfortable with one, use that one. Yeah. So don't be afraid. Just be confident. Wow. Yes, Thank you, you're confident, that's the sharing. key. Itu sebenarnya kuncinya teman-teman. Confident, ditambah lagi dengan kalau kita memang usaha lagi ya, dengan cara ya ambil kursus, memang itu kuncinya. Kalau untuk case-nya Mister Bobby mungkin karena tadi ya kalau teman-teman sempat dengarkan background beliau, sempat cerita bahwa memang dari, kecil seperti itu ya, memang di luar negeri. Cuman kalau kita di sini juga tidak perlu berputus asa nih teman-teman, karena salah satunya kita bisa ambil jalan kursus seperti yang kita lakukan saat ini. Oke, jadi tadi Mbak Dea yang udah sharing itu untuk masalah fluently ya mungkin ya Mister ya? Tadi yang disampaikan oleh Mbak Dea, untuk fluentnya mungkin nanti perlu dilatih lagi, gimana caranya supaya kita pede aja gitu mau jawab, mau aksennya gimana pun, Indonesian accent juga nggak masalah sih. That's Nanti fine. akan Yeah. seiring berjalannya waktu, yes, we know how to pronounce it well, Yep. we know how to say a word. Mungkin awal-awal saya juga dulu awal-awal gitu, walaupun tinggal di Bali ya, banyak orang asing. Tapi kadang juga gimana ya cara ucapinnya, akhirnya dari mendengar-mendengar bisa, nonton Yep. film juga bisa. Yep. Oke, great, thank you Mbak Dea. Oke, next, siapa lagi yang mau sharing? Jadi nanti silahkan. Saya Lita untuk Iya Mbak Lita. speaking, ya untuk speaking saya belum terlalu lancar banget. Oke, Bukannya kita nggak percaya diri, tapi yes. ada banyak kata-kata atau kosakata atau Oh, vocab yang kita belum tahu tentang aksen biasa speaking gitu. Karena kita kerja great. mayoritas pasti ketemu dengan orang asing, nggak Mhm. hanya orang Indonesia, tetapi kita pasti ketemu orang Europe, Asian, atau enggak Australian, biasanya gitu. Kadang aksen atau vocab itu biasanya kita kadang-kadang tidak mengerti apa Mhm. sama ngomong yang sama gitu sih, lebih kayak gitu. Oke, jadi untuk vocab-nya ya mungkin Mbak Lita atau teman-teman, jadi selain memang dibutuhkan confident,
rasa percaya diri, juga perlu pemahaman vocabulary yang banyak, yang bervariasi. Supaya kalau mau ngomong, tahu mau ngomong apa. Betul. Great. Okay, Mister. So mostly the problem here is not only with confidence, but also how we know many vocabs, Yep. especially for the daily or in the working. Yeah. Yeah. Yes, And especially in the corporate world, yeah. I mean, corporate, yeah. if your boss or if my boss comes to me every day and says, "Hi, Bobby, how are you?" And every day I answer, "I'm good. I'm good. I'm good." My boss is going to think I'm the most boring person on the world, in the earth, if I just Okay. say good. But if one day I answer him, "I'm great, thanks," I'm using the word great, which is better than good. Or I could say, "I'm fantastic," which is another level from great. Or I could say, "I'm feeling awesome today, boss." So good vocabulary, just one word, you have 4 words. That's your or in bahasa Indonesia, that's your the more senjata we in our vocabulary, the more professional you're going to sound as well. So boss or anyone asks me, my clients from "Hi, Mr. Bobby, you good?" It sounds so boring, right? But if I give him or her an answer, he's gonna say, why happen? So the conversation keeps going. And I think, in my professional opinion, the only way we can prepare ourselves, not only for the good vocabulary or for the confidence, is preparation. Yeah, persiapan. Preparation is key. Okay. So if you know you're going to go to an interview for a certain company, PT, ABC, whatever it is, make sure you do your homework about that company, so you know the lingo. Does anyone here know my expression or the meaning of the word lingo? Now, see, Okay. that's another vocabulary. Lingo means, Lingo. it means the everyday use of language in that industry. So if I'm Okay, talking about, lingo. yeah, lingo, LINGGO. If I'm talking about the lingo in the car manufacturing industry, I need to know about, assembling of the motor parts, the machine, the tires, the headlight, and so on. But if I'm going to go to an interview for a fast-moving consumer goods company, FMCG, I need to know about, modern trade, local, traditional trade, sales team. So it's going to be a different lingo. So whenever you go into an interview, do your homework, prepare yourself what type of language and vocab that you're going to need for that particular company. Yeah, even if you're going to meet a client, or you're going to meet a new boss from Korea, from Canada, wherever they may be, learn the lingo approximately. Oh, so in their country, in their lingo, they use this type of vocab, etc. It's going to make you look a lot more intelligent. Wow, great. Thank you so much, Mister. Jadi kita dapat ilmu nih, teman-teman. Jadi kalau untuk tipsnya bisa berbahasa Inggris yang agak higher grade gitu ya, kita juga mesti sesuaikan tempat kita untuk berbahasa. Jadi ada istilahnya lingo. Lingo itu tadi adalah bahasa-bahasa yang memang dipergunakan di suatu tempat tertentu. Misalnya mau melamar di hotel, kalau saya kan ya di Bali sektor pariwisata itu banyak sekali terbuka. Jadi linggonya ya berurusan dengan hotel, misalnya amenities, resepsionis, Exactly. ticketing, Exactly. something like that. Tapi kalau teman-teman mungkin melamarnya di corporate yang let's say that's factory misalnya, pabrik. Jadi linggonya nanti dicari-cari yang sesuai dengan tempat teman-teman bekerja. Kalau di sini teman-teman ada yang working tadi ya, bekerja gitu. Itu kerjanya di bidang apa nih kalau boleh tahu? Apakah memang menggunakan English atau boleh silahkan. Yeah, I'm working in hospital Oke, Mbak Lita. in Jakarta.
Okay, sorry. Could you repeat again, Sorry, please? I didn't. Yeah, can you repeat Yeah. that, Lip? I'm working hospitality from Jakarta. Okay, in the hospitality industry. Yes. So it's like hotel or Yeah, hotel and restaurant and bar in Jakarta. okay. Wow, Nice, nice. cool, nice. Yes. So what Awesome. about So, the lingo you well, have? I'm working no, is Mhm. is evening shift. Okay. Okay, today Yeah. is you are working in an evening shift today. Yeah, yeah. Oke, wow, nice ya. Apalagi kalau di hospitality industry. Itu chance atau kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang asing itu tinggi. Ya, betul ya, Mister? Absolutely, absolutely. I mean, depending on the brand name of the hotel, it could be a part of a chain of a world multinational chain, or even a local hotel. You're going to get international visitors, international stayers. Yeah, even the backpackers coming to Indonesia, and you have to be able to greet them, ask them how they are, where they're from, what type of food they want to try, why did they come to Indonesia. So you need to be able, all these questions. So you need to prepare. Yeah, that's correct. Oke, mungkin ada lagi teman-teman yang mau sharing sekarang working-nya di bidang apa dan apakah menggunakan bahasa Inggris? Well, actually, I Miss Dea? had a interview assessment, and then I have failed in interview Okay. because I had a assessment in Jetstar Wow, Okay, Jetstar. great. Airlines. Yes, it's So airline. yeah, so it's an advantage for me because Mr. Bobby had Australian accent. Because yes, it was hard to understand for their accent sometimes. Okay. And yeah, I felt Great. the interview actually. You Okay. failed. How long was the interview for? Less than half an hour? Yeah, less than half an hour. Yeah, that's Ah, usually not a good sign. So again, I mean, in the future, moving forward, hopefully we from Jago Bahasa can help you, prepare you, because we're Yes, also willing to tailor make your courses. Am I right, Mbak Fitri? Yeah, we can tailor make. So Sure. whatever it is that you want to concentrate or focus on, we can discuss it, and then I can help you with that. Sure. Great. Yes, tailor-made ya teman-teman. Tailor-made itu maksudnya benar-benar merancang. Jadi teman-teman di-prepare, dipersiapkan. Tadi makasih banget sharing-nya luar biasa Mbak Dea. Jadi itu gagal interviewnya karena kurang persiapan, betul ya? Nggak apa-apa, kita di Betul. sini ya kita review gitu ya, bukan itu kegagalan hanya sebagai guru ya, as a teacher. Jalan ke depannya masih panjang, makanya di sini usahanya Mbak Dea nih mau untuk meningkatkan persiapannya lagi, meningkatkan kemampuannya. Luar biasa. Ini ada yang di chat nih Mr. Lina, garment home industry. I have international clients sometimes. Oh, Wow. wow. Nice. Ya Mbak Lina. Can you tell us more about your Yes. home industry and your clients? Where from? Sure, Very we'd love interesting. to know about that too. Home industry biasanya komunikasi by email ya. Nanti kita juga bisa nih untuk belajar Absolutely. bahasa itu nggak cuma lisan, but juga tulisan. Also the written, how you write email well. Mr. Bobby could teach us about that. Sorry, I cut it. Yeah, that's fine. Sometimes Silahkan. I have to give them a good service by message in WhatsApp, by text, and sometimes I got confused because like I don't have a lot of word or vocabulary that I have to say to them, and then it's a little bit hard for me. So how do you have any suggestion how
how I am, how I have to respond them. Well, again, going back to my previous comments about increasing your vocab, yeah, your toolkit, and Yeah. then your confidence on repetition. And again, depending on the subject of your email or the subject of your WhatsApp conversation with your client. So it could be anything to do from, you know, just a quick message or a full explanation. This is where your vocab and your preparation. So even before you reply or write the email or the message to your client, you make sure you're confident with it first. And is this the right topic? Is this what they're talking about? So understanding their language, understanding their email before you reply is key as well, very important. Okay, thank you. Terima kasih sharingnya Mbak Lina. Thank you for your sharing. Iya, Yes, my luar pleasure. biasa. Karena kalau untuk bahasa email kita juga tidak bisa kayak how are you, sir? What do you want? Kliennya bingung. Yeah. What do you want? That's a good point, Mbak Fitri. I mean, for us as Indonesians, yeah, if we say maybe what do you want, our intentions, niat kita niatnya is nanya good, mau is apa. good, it's great. But for someone on the other side of this email, or maybe from the other side of the world, and then they read this, they're gonna think, well, this person is really, you know, is rude, is, you know, what are they talking about? So again, it's coming back to understanding what the email was, fully understand their needs, yeah, their issue, if there is an issue or a challenge. So coming back to preparation, your vocabulary, and just practicing and making sure you're confident as well. Yes, indeed. Ya, sebenarnya yang tadi saya sharing itu adalah saya kurang lebih 10 tahun yang lalu ya. Baru-baru tamat kuliah, baru bisa bahasa Inggris, nggak ngerti. Kerja di art shop, bilangnya, what do you want? Bulenya ketawa itu. What do I want? Kata dia gitu. Ya dia bingung. Maksud kita kan, ya siang mau belanja apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman memang di dunia kerja, having kayak good understanding of English itu juga sangat penting. Kalau cuma mungkin tahu beberapa vocabulary ya, siapapun sekarang dengan sangat mudah bisa belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Bisa di internet atau mungkin you social media, kadang-kadang ada aja gitu ya. Tapi memang kalau untuk di dunia kerja kita mau upgrade nih, we are about to upgrade ourselves, our skills, our career, and our level of salary for sure. Yes, we need to add our English skill for sure. Jadi kita kayak tadi ya, kita udah belajar lingo, terus tailor made. Jadi memang benar-benar dipersiapkan untuk interview, seperti Mbak Dia tadi. Interviewnya di bidang apa nih? Jadi bisa dibicarakan dulu dengan tutornya. Itu kelebihan kita sih sebenarnya di Jago Bahasa ID. Jadi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mungkin kursus bahasa Inggris memang banyak ya di luar sana, tapi yang memang benar-benar menjawab kebutuhannya teman-teman itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, kita salah satunya adalah misi kita sebenarnya, misi dan visi kita di Jago Bahasa ingin benar-benar membantu teman-teman meningkatkan skill bahasa Inggrisnya, tapi yang benar-benar berdampak. Nggak cuma kayak, oke, vocabulary ini bisa aja, cuman nanti muridnya ngerti atau enggak, apakah bisa diterapkan di sehari-harinya atau di dunia kerja. Nah, itu juga adalah PR nih buat kita. Dan we thank for Mr. Bobby, kita punya the best one nih di sini. Jadi boleh teman-teman, silakan lagi kalau ada yang mau sharing. Tadi ada yang kerja di hospitality, and then sempat ikut interview di airline, terus kerja di home industry. Ada lagi nggak nih teman-teman? Or maybe you want to ask me any questions, Yeah, sure. more Questions specific too. questions, because what I'm here to help
everybody is to be more vocational as well. So our English really is vocational English. Vocational. Training, yeah, like Mbak Fitri said, for specific areas. So it's not just general English, learning the grammar, past tense, future tense, present tense, blah, blah. That's basic. And if you don't know that now, well, you should have known that time. You're now, because you want vocational English that you can have immediate impact in your daily life, whether it's in your work, whether it's in your campus, in your kuliah, whether you're looking for a job. Our English here, what I'm going to help prepare you all is vocational, sehari-hari for you. Yeah, so please feel free to ask more questions to me right now as well. We're welcome for that. Yes, boleh nih dimanfaatkan nih teman-teman, bisa bertanya. Kalau memang belum pede sekali dengan bahasa Inggrisnya nggak apa-apa. Boleh pakai bahasa Indonesia dulu, nanti dibantu. Oke. Ya, language itu proses, semuanya proses. Kita bahasa Indonesia juga proses kan. Awal-awal dulu kecil nggak bisa ngomong apa-apa. Sekarang udah pintar. Karena memang lingkungan kita berbicara bahasa Indonesia. Sekarang seperti begitu juga dengan bahasa Inggris. Kalau memang mau meningkatkan bahasa Inggrisnya, ya kita juga harus membiasakan diri untuk bicara bahasa Inggris. And we talk to the people that also talking in English. Jadi nanti bisa cepat. Karena memang kalau otak manusia itu memang dirancang untuk berbahasa sebenarnya ya. Jadi jangan takut, jangan bilang, saya nggak bakat nih bahasa Inggris. No, don't believe it here. Ya nggak, Mr. Bobby, bisa kok, bisa semuanya. Asal Absolutely. semangat ya, semangat. Boleh teman-teman ditanyakan lagi. Ini memang topiknya untuk mastering English interview. Tapi kalau memang mungkin ada yang lain nih yang mau ditanyakan juga boleh. Yeah, So, sure. So how Okay. how to learn to Kak Lita? IELTS? Mhm. Sorry. So how about your learn IELTS? So I have to dream go in Australia maybe or England. Ah, So how tips to learn to IELTS? So in hospitality, mhm. hospitality must to Mhm. English test with IELTS general. IELTS itu ya? Yeah, Yeah. IELTS. That's IELTS, very yeah. technical. Right. It's I'll be very honest. IELTS is very difficult test because Mhm. it tests the 5 key components of English language. So there's not only grammar, there's listening, speaking, communication, written. My advice is you need to go to a really high level institution. And there's many in Jakarta that teaches specifically, if not IELTS, but if it could also be TOEFL, it could also be Oh. TOEIC. So again, depending on the country, and for Australia, yes, it's IELTS. So my suggestion, you really need to have a one-on-one tutor, intense, maybe 3 or 4 times a week, and very private. See, if someone like me, I'm at my stage of my career, I'm just looking to people like this on a daily in terms of vocational, in terms of conversational business English. So personally, I couldn't teach IELTS, but you need to find someone who's qualified, really qualified, yeah, with the certification to teach you IELTS. Yes, it's very important. Wow, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk IELTS dan TOEFL itu memang butuh untuk ke institusi yang khusus. Yes. Seperti itu. Memang harus yang bersertifikat karena ini berhubungan dengan mungkin nanti untuk pengurusan paspor, pengurusan visa, seperti itu. Ya, jadi disarankan juga boleh nanti cari-cari untuk lembaga kursusnya itu yang lebih high level seperti kata Mr. Bobby tadi. Good luck ya Mbak Lita, semoga lancar. Terima kasih. Aku lagi belajar buat IELTS kan untuk kerjaan sih, untuk cari buat ke luar negeri untuk cari more experience. Indeed. Keren.
Benar itu, apalagi nanti punya kemampuan bahasa Inggris ya. Itu impian itu mungkin nggak cuma hanya sebatas di Indonesia aja. Teman-teman bisa merangkai mimpi sampai ke seluruh dunia. Karena English is an international language. Di mana-mana kepake. At least people they could speak English. At least ya untuk bahasa lain ya nanti menyusul. Tapi English paling nggak English dulu. Oke, Mbak Mita, saya guru les yang juga sering bertemu dengan anak yang berbahasa Inggris. Wow, mengerti apa yang mereka katakan, tapi di saat ada kalimat sulit, saya jadi kurang paham. Nah, tips supaya bisa mengasah berbicara dengan bahasa Inggris lebih baik. Oke, Mbak Mita boleh juga open mic. Ini sulitnya yang mana nih, kalimat sulitnya Yeah, kira-kira? can you explain a little bit more? Ya, berarti ini linggonya linggo di school berarti ya, Mister? Iya. School anak Yes. kindergarten atau elementary? Ya primary school sih. Kalau masih kecil masih paham. Cuman kalau yang anaknya sudah ya yang kayak SMP Oke, SMP. Iya, jadi Mbak Litanya ini ngajar les bahasa Inggris itu atau pelajaran lain? art. Ah, wow, keren banget. Ngajarin art. Tapi mungkin di sekolah yang anak-anaknya berbicara bahasa Inggris, begitu ya? Iya, international school kan mereka pasti Wow. conversation-nya bahasa Inggris. Tapi Iya. kalau misalnya sehari-hari waktu les sih ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Cuman kadang kan ya mereka karena sering bahasa Inggris jadi sesekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kalau misalnya beberapa kali ngomong sama saya, ada yang saya paham. Cuman kadang kalau terlalu panjang tuh kadang agak sulit. Wah, kalau udah nyerocos gitu ya. Just Halo, ask them to slow down. As a teacher, you can ask them to, hey kids, can you slow down and repeat yourself? Please use correct English. Don't use the slang words here in the school. We are here to Yeah. be very polite to one another. Because like this, Miss Mita, I used to be long time ago as well, a teacher in an international school here in Jakarta. And some of the kids, their language is everything they see or listen on the internet or on social media or on TV, that's the lingo they bring to school. Yeah. And so we decided with the faculty and the principal that we said, we will not accept any students speaking with the lingo or the slang that they hear on social media or internet or TV. They must be polite. They must, raise their hands if they want to ask questions, and they must use correct, proper English. So if you can speak to your other colleagues, your other faculty, teachers, and come up with some sort of strategy that's a good working one with the students as well and with the parents, and that you insist that for the benefit of the good body, especially the children, because we want them to know correct, proper English, not slang English, what they see on the television. Yeah, mate, yeah, how you doing? We want them to do the proper English to prepare them for the world. So my advice, if you're able to do it, Ibu Mita, speak to your colleagues, speak to the principal and say that we want to establish, proper, good, polite English in the school environment. Yes, dan Thank you bisa for your juga. advice, Mr. Bobby. Yes, you're welcome, Mbak Mita. Dan bisa juga Mbak Mita juga meningkatkan skill bahasa Inggrisnya, terutama untuk linggo di lingkungan sekolah nih, yang sering digunakan di lingkungan sekolah. Tapi udah keren banget. Itu sebenarnya kesempatan belajarnya besar sekali ya, Mbak Mita, karena dikelilingi oleh native speaker kalau bisa dibilang, atau orang-orang yang berbicara dengan bahasa Inggris. Even itu anak-anak, pasti juga banyak vocabnya, luar biasa. Tadi ada Mbak Grace ya, angkat tangan. Atau siapa lagi boleh? Yes. Iya, halo Good Mbak. evening, Mr. Bobby. Halo. Good evening, Mr. Bobby Anis. Thank you for the opportunity. I'm actually a student, but let me ask about scholarship interview. I want to follow student exchange from my campus. So, Mr. Bobby, can you please give me tips about scholarship interview? Thank you.
Okay, sorry, I think it wasn't very clear, but if I'm not mistaken, you're a student and you want to go for a scholarship for exchange student. Which country? I don't have like a specific country, but I think America or like in the Europe, maybe Netherlands or something. And so your question to me was, what did you want to know? Like the tips about scholarship interview, how I should talk, and then answer the question from the interviewers. Okay, excellent, excellent. That is a fantastic question, everybody. Thank you, Grace, for that question. So this is a very unique type of interview that Grace will be approaching. So it's an interview for a scholarship to go to another country. And, you know, what should I say? What should I talk about, et cetera, et cetera. So I think first and foremost, what they want to hear from a potential student going to another country is, why did you choose that country? So for example, you said the Netherlands. I think the first thing that you need to be confident in is why you want to go to the Netherlands. What are your objectives to going to a country like Netherlands? And that answer is up to you. I cannot answer. But coming back to my point earlier is prepare yourself. Find out every little single detail about Netherlands, about the opportunity for the international student, and maybe the opportunity for international student that can work part-time there. Because just for example, in a country like Australia, where I spent 23 years, international students, while they're studying at university, they're allowed to work. Yeah, they give the government gives the permission for them to work. So if you can add these little things in your presentation, that so I heard in the Netherlands that we're also allowed to learn, and not only learn, but we can earn a living by working part-time. So I want to work as well, so I can blah, 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 blah. So the first thing is do your homework about the country. They're going to ask you, why should we pick you to go to this country for the scholarship? You need to be able to be confident talking about yourself. What's the good things about diri Grace sendiri? What is it? Oh, because I'm a super A student, I get 100% all the time. Most of the times nowadays, they're not just looking for the score, but they're looking for the personality. I love to help people. I like to work with, fundraising, or I like to do with non-profit organization. You need to be able to list down all the good things that you are, other than just the academic points. Yeah, academic is one thing. Yeah, great. I'm a straight A student. I'm a 100% student. But, you know, on one side, I look at her and she doesn't help out in anything. She doesn't do any committee or anything like that. I'm going to look the other way. Yeah. So look at yourself as a holistic, not just academic, but holistic. Siapa saya? Who am I to present to these people, whatever the country, America, Netherlands, Aussie, Canada, Europe? They're going to look for something unique about Grace. Okay, so that's my advice to you. Wow. Thank you very much, sir. You're welcome. Yes. Jadi kalau memang mau interview untuk scholarship tadi ya, Mbak Grace, semoga berhasil nanti. Kalau memang mau ditingkatkan lagi kemampuannya, juga banyak ya lingo untuk kita ketahui gitu, apa yang dipakai untuk vocabnya, pronouns-nya. Seperti tadi menggali lebih banyak tentang diri dan keunikan yang Grace punya. Itu yang nantinya diharapkan bisa menjadi poin plus, sehingga interviewnya berjalan lancar dan scholarship-nya bisa diterima. Scholarship atau beasiswa ya, wah keren. Sekarang udah kesempatan terbuka lebar, banyak banget kesempatannya teman-teman. Oke, asik banget nggak sih malam ini? Nggak terasa ya, udah 45 menit loh kita bareng di sini. Kita sama-sama nih mencari ilmu lewat Mr. Bobby tentang gimana sih kalau memang mau berbahasa Inggris tapi diterapkan di kehidupan profesional, entah itu di education, pendidikan, atau di pekerjaan kita, di working-nya kita ya.
Oke, jadi kalau saat ini sih teman-teman, saya izin sharing sebentar ya untuk tempat kursus kita nih Jago Bahasa ID. Sebelumnya teman-teman ada yang udah kenal belum kursus kita atau baru dari kemarin aja tuh yang kita sempat dipromot sama Kak Maya, terus di Instagram juga lumayan banyak teman-teman yang akhirnya follow kita terus tanya-tanya dan akhirnya kita bikin free trial class ini. Mungkin ada yang udah kenal. Baru tahu dari IG Kak Maya. Oke, siap. Saya izin share screen sebentar ya. Oke. Oke, jadi memang free trial class ini teman-teman kita buat khusus untuk kenalan gitu ya sama teman-teman yang dari IG maupun TikTok. Jadi kita di Instagram ataupun TikTok tujuan kita apa? Emang sih kita tahu banyak banget ya lembaga kursus saat ini yang bisa membantu untuk meningkatkan skill bahasa Inggris, tapi kita ingin yang lebih dari sekedar mungkin belajar grammar seperti yang tadi ya Mr. Bobby sampaikan, grammar, past tense, segala macam. Oke, kita ingin lebih lagi untuk itu yang benar-benar menjawab kebutuhan teman-teman. Oke, tadi di awal sudah kenalan ya, nama saya Fitri, admin Jago Bahasa. Tadi kita ditemenin sama Mr. Bobby, salah satu tutor kita di Jago Bahasa ID. Jadi untuk free trial class ini, sebenarnya kelebihannya adalah teman-teman jadi tahu dulu ya, kalau misalnya mau kursus di Jago Bahasa ID itu seperti apa. Terus keunggulannya ya tadi itu kita memang benar-benar pengen membantu teman-teman secara tepat gitu, secara tepat dan benar-benar right to the point gitu, yang benar-benar teman-teman butuhkan. Tadi kita juga udah kenalan sama tutor kita, luar biasa ya Mr. Bobby. Pengalamannya banyak, overseas maupun di dalam negeri. Makasih banget juga sudah berkenan untuk sharing advice dan ilmu serta pengalaman. Nah, jadi untuk free trial class ini kita memang gratiskan ya teman-teman. Tujuannya itu ya kurang lebih biar teman-teman tahu dulu nih, oke gimana sih kalau kursusnya di Jago Bahasa, apa yang akan teman-teman dapatkan, value apa, dan kelebihan apa yang bisa teman-teman dapatkan kalau bergabung bersama kita di sini. Terus konsep belajarnya. Nah, konsep belajarnya itu teman-teman bisa lihat di IG. Itu kita juga sharing untuk sistem belajarnya itu via Zoom karena kita ingin menjangkau semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tadi kita lihat ada teman-teman dari Palembang, ada dari Jayapura. Jadi dari rumah aja bermodalkan device ini laptop dan juga koneksi internet, teman-teman bisa nih mendapatkan pengajaran bahasa Inggris. Seperti itu goal kita ya. Jadi dengan mengetahui konsep belajar tadi 101 atau 2 on 1. Kita kebanyakan 2 on 1 sih teman-teman. Jadi satu tutor dengan 2 murid supaya nggak sepi banget gitu ya. Jadi kalau temennya ada, kita tahu juga bisa lebih semangat. Jadi juga bisa meminimalisir salah memilih bimbingan belajar karena ya dengan begitu banyaknya ya tempat kursus yang tersedia, kadang-kadang kita juga bingung sebenarnya yang tepat untuk kita yang mana. Oke, jadi kita ini belajar online-nya interaktif, teman-teman. Gurunya berpengalaman, kita nggak sembarangan juga ya pilih guru. Seperti tadi kita udah lihat dengan Mr. Bobby, wah benar-benar membuka wawasan, membuka cakrawala berpikir. Terus nanti 1 minggu ada 2 sesi, kita bisa ikutan. Yang kebanyakan sih malam ya, atau Mr. Bobby juga ya waktunya malam, karena kalau, apalagi di sini teman-teman kebanyakan working tadi. Jadi bisa pagi-pagi kerja, malamnya menambah skill. Dan di sini kita ada laporan hasil belajar nih teman-teman. Jadi nggak cuma les atau kursus aja, tapi nanti ada laporan hasil belajarnya. Terus bisa diakses melalui Windows, Mac, atau Android, dan iOS untuk perangkatnya. Jadi nggak perlu sih yang canggih-canggih banget, yang biasa-biasa aja kayak sekarang ini yang Android ya banyakan juga. Itu bisa. Sama nanti juga ada promo diskon nih. Oke, perkenalan tutor kita juga udah tadi ya, kita dengar dari Mr. Bobby juga pengalaman beliau.
Nah, untuk bergabung di Jago Bahasa, emang biayanya berapa sih? Nah, ini saya mau spill dulu. Kalau untuk kelas private-nya, satu kelas nanti 2 orang ya, dengan Mr. Bobby sebagai tutornya. Itu kita untuk trial class malam ini, kita kasih promo spesial nih teman-teman. Karena teman-teman udah effort banget nih. Kita dari yang iklan di IG, terus teman-teman ngisi form, terus juga gabung ke WhatsApp group. Wah, itu aja udah luar biasa sekali. Jadi kita hargai banget effort teman-teman, usaha teman-teman untuk bisa menambah skill, khususnya di bidang pekerjaan dengan menggunakan bahasa Inggris, skill bahasa Inggrisnya nanti untuk diterapkan di dunia kerja. Jadi dari harga 800.000 nih teman-teman, 2 kali seminggu sama sebulan, itu kita diskon 20% untuk malam ini. Jadi khusus untuk teman-teman yang memang ikutan trial class, itu bisa dapat 640.000 aja. Kita belajar dari tutor yang luar biasa, terus karena ini private, jadi hanya 2 murid aja, itu nanti sistemnya bisa kayak tadi ya, kalau ada pertanyaan atau ada yang mau dipelajari, itu langsung bisa sampaikan ke tutornya, seperti itu. Nah, kalau ini sebulannya. Kalau misalnya 2 bulan, nah 2 bulan ada harga khusus juga, 1.200.000, sama 3 bulannya 1.500.000. Gitu teman-teman. Jadi memang untuk per bulannya dulu, misalnya ada yang mau coba dulu deh per bulannya, itu bisa nanti di harga 640.000. Nah, gitu teman-teman untuk biaya kursus di Jago Bahasa. Kalau tadi masalah metode pengajaran, kita udah lihat juga cara tutornya mengajar, nanti akan ada modul. Ya, akan ada modul. Nanti juga sebelum kita kursus juga akan konsultasi juga nih. Ini perlunya di bidang apa, seperti itu. Mr. Bobby-nya juga pasti akan siap sedia membantu teman-teman untuk mencapai goal yang teman-teman inginkan. Misalnya, mau Absolutely. ambil, ya, absolutely ya, Mister, kita di sini ingin membantu meningkatkan skill bahasa Inggris teman-teman. Misalnya, kalau mau goalnya sebelum akhir tahun nih, udah mau meningkat skillnya, udah bisa cus-cus ngomongnya, itu bisa mulai di-prepare dari sekarang. Mau ambil yang paket sebulan dulu, bisa. Itu yang di 640.000, atau mau yang 2 bulan dan 3 bulan. Itu ada laporan belajarnya, jadi nggak usah khawatir. Nah, nanti tata caranya itu pakai Zoom ya, per pertemuannya 60 menit, jadi 1 jam, nanti ada video reply class, dikirimkan juga, terus ada e-modul, nanti kalau memang udah selesai pembelajarannya, semua modul kita juga udah bisa diselesaikan, itu dapat e-sertifikat, teman-teman. Nah, muridnya 2 murid aja per kelas, supaya nggak rame. Sekarang karena free trial class, kita nggak apa-apa rame-rame dulu ya. Seru juga sih rame-rame, cuman ya waktunya jadinya nggak bisa banyak. Kalau mau lebih intensif lagi, bisa gabung di kelas kita, itu 2 murid aja per kelas. Sama nanti akan ada English Class Community. Jadi benar-benar kita bantu sekali bagaimana teman-teman nggak cuma belajar di kelas aja, tapi juga nanti ada komunitasnya yang bisa bantu kemampuan bahasa Inggris teman-teman lebih meningkat lagi. Sama laporan progres itu nanti bisa teman-teman pakai untuk review, baik review ke diri sendiri maupun juga nanti ke tutornya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang mau bergabung, saat ini juga tinggal di chat aja, di chat saya ya, admin tadi saya juga udah sempat chat teman-teman kan, mau kasih link. Nah itu bisa chat langsung, saya bisa kasih untuk form pendaftarannya. Seperti itu teman-teman. Nah, sampai sini boleh kalau mau ada yang ditanyakan dulu, baik ke saya tentang kursusnya atau ke Mr. Bobby lagi nih. Kita masih punya 5 menit. Atau mau kesan-kesannya nih malam ini, apa aja yang udah didapat. Kalau saya sih malah banyak ya, malah banyak belajar. Terima kasih banget buat teman-teman dan Mr. Bobby. Silakan kalau ada yang mau open mic lagi. Oke, halo. Halo. Where did she go? Boleh, silakan teman-teman. Kalau mau nanya juga itu gimana?
kursusnya, bisa pilih jam atau gimana? Iya, bisa, nanti dikonfirmasi dulu. Jadi sebelum mendaftar, tuh dikonfirmasi dulu masalah hari dan jam. Kalau Mr. Bobby sendiri, kemarin sih jadwalnya Tuesday and Wednesday ya, Mister? Yeah, I mean that's a tentative schedule that at the moment that's quite free during those days in the evening. But if somebody here wants to propose a day, maybe they can only do this day or that day or weekend on a Saturday. Just let us know from a good jauh-jauh hari. Let us know so then I can prepare my schedule as well. But my day so far that I proposed is a Tuesday and Wednesday evening. But if any of the students here would like to propose another day, please feel free. I'm ready, willing, and able to be here as your mentor, not a teacher, not a specialist. I'm just your mentor because I feel that with my work experience over the last 23 years, like I said earlier, I've worked in many countries in the Asia Pacific region. I think I have a lot that I could share and contribute to you all. And that's my objective. I want to help you. So please look at me, not as a teacher, but as a mentor, but as your friend and guiding you into the right path. So I'm really looking forward to your involvement if you're happy to join with Jago Bahasa. Thank you, Mr. Bobby. Oke, jadi teman-teman, sebelum kita akhiri Zoom-nya, saya masih buka lagi ya sesi, mungkin mau menyampaikan kesan-kesan dan juga boleh sih satu pertanyaan kalau memang masih ada. Tapi terima kasih banyak untuk teman-teman. Thank you so much for your effort, for your time, and for your intention juga ya. Tadi juga sudah memperhatikan saat Mr. Bobby menjelaskan dan juga interaksinya ke kita luar biasa banget. Terima kasih teman-teman. Semoga aja free trial class malam ini membantu teman-teman untuk memberikan insight atau pandangan ya tentang bagaimana sih di dunia kerja bahasa Inggris itu begitu dibutuhkan. Dan kalau memang mau upgrade, baik itu secara pengalaman maupun secara pengetahuan dan juga secara kesejahteraan ya tentu aja, itu memang English is a must, teman-teman. Oke. Gimana? Kayaknya pada sumringah semua sih. Iya ya, malam ini luar biasa banget. Oke, kalau memang gak ada Mau nanya, pertanyaan. Oh iya, boleh-boleh. Kan kita dapat e-certificate ya dari Jago Bahasa. Itu kira-kira bisa dijadikan dimasukkan ke CV kita juga kah untuk melamar kerja di perusahaan? Apakah itu valid untuk dilampirkan? In my opinion, ya, Mbak Dea, in my opinion, itu sah-sah aja. Of course you can. You want to tell your future or prospective employer that, hey, I have taken my effort in my own time to learn about this, and this. So whether or not it's, certified from BNSP or whatever, blah, 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 it doesn't matter. That's up to the employee that he or she will judge. But you show them that you have made the effort. You took the English class, especially for business English, or especially for whatever English, and that shows them, wow, they have the effort to do these courses. So in my opinion, put it in your CV. Yeah. Ya, betul sekali. Apalagi ini adalah pendidikan informal ya, bisa dibilang. Tapi begitu menunjang. Nanti hasilnya kan bisa terlihat dari cara saat interview. Jadi kan interviewernya juga bisa melihat, oh ini dia ambil kursus bahasa Inggris dan ternyata ya memang betul bagus gitu kemampuan bahasa Inggrisnya. Seperti itu Mbak Dea. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, makasih banyak. Gak terasa ya udah jam, kalau di sini jam 10 ya. Oh iya, di Bali enak sekali, Oh, Bali. di Jayapura jam 11 lagi Mister. Tadi ya ada Wow, teman iya, kita iya, dari iya. Jayapura. Makasih banget teman-teman. 1 jam yang
sangat berkesan buat saya khususnya. Makasih Mr. Bobby. Dan Sama-sama. makasih juga untuk Jago Bahasa udah facilitate kita ya malam ini bisa berkumpul dan juga sharing pengalaman dan pengetahuan bareng. Nanti kalau gimana-gimana bisa chat langsung ya atau DM di Instagram. Kita harap bisa bertemu teman-teman lagi baik di sesi selanjutnya ataupun nanti di kelas. Ya, kalau ketemu di Yes. kelas pasti akan lebih menyenangkan. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman. Dan Makasih. ya, saya doakan semoga sukses semua ya teman-teman, apapun Amin. yang diimpikan tercapai. Terima kasih juga Mr. Bobby. It's my pleasure, and I really hope to see you all soon. Yeah. Ya, Thank you, oke. Mr. Bobby. Thank you. Good night all. Bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye.